Hello all, good evening. So guys, today let's try to keep it interactive. It's not only chat, we can also talk actually. So if you have any questions, you can ask, or if you have any answers, you can just share it with us. So let's try to keep it interactive. Is that okay, everyone? Today we are going to work on a real world problem. ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని దాన్ని in programming, how are we going to start from scratch? Abstraction use చేసి how are we going to design it? We'll try to do it together, everyone. Okay? How many are you of you are in with me? ఎంతమంది how many of you are excited to work on a real life design? Shall we start? So first thing, just before going into the problem, let's try to just do a small recap whatever we have covered so far. Okay, so ఇప్పటి వరకు మనం ఏ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాము? Can you guys tell me? Starting from the first day, this is like end of third week, right? So in 3 weeks lo, what all topics did we cover, and what all concepts that we have actually learned in depth? So can you just tell me what are the concepts? You can go unmute and you can talk. If you are comfortable, you can just talk, guys, everyone. Yes, we started with how to write a clean code. Yes, Geeta, next. How to write readable code. Yes, yes. We started with those concepts also. Yes. And what else? Yes. Polymorphism is still pending. We have covered encapsulation, inheritance, and abstraction. Abstraction, it is still in progress. Yesterday we discussed it theoretically, and we have seen some code also. Today we are going to see how we can use abstraction in like a real life system design. Yeah. What else, guys? Any other things that you think like are very valuable from these 3 weeks? Which concepts do you think like are more powerful from like in your personal view? Programming law, what are the major things that will actually be a kind of game changer for you guys? Personally, you can share it. Anyone, guys? Yeah, we have also like explored 3 languages, right? So even if you have anything to share with the languages, you can just talk. English లోనే కాదు, guys, you can even talk in Telugu, like whichever language you are comfortable, you can talk. Just try to be open and try to like speak in terms of technology, because we get more visibility when we talk, right? So let's see, like what are your learnings? What did you learn in these 3 weeks? Who wants to like tell next? By the way, thanks Geeta for sharing your points. Anyone else who would like to share whatever you have learned in last 3 weeks? So let's try to recap once. Like first week, how did we start? We started with like how particular software will be actually built, right? Software is nothing but storing data, basically like performing some actions on data. Like everything is actually considered as a data, right? So data మీద ఎలాంటి వర్క్స్ చేస్తాం, how data will flow from one state to other state, how do we represent data? So all these things comes into picture, right? Whenever software like we discuss about software. Now then implement చేయడానికి we have different languages. We primarily chose 3 languages: Java, Python, and Kotlin. And then we have seen some primary differences. What are the like how do we write code in 3 different languages, right? And then we also explored about like primary concepts like variables, where we can store data. Then we came up with
class and objects where we can store multiple like a set of data related to one particular entity. And then like once we are done with the data, then we thought of like how we can modify this data. How can we modify these variables? We came up with methods or functions. So after coming like going through functions, we thought of like using input and output for the functions. So what are the function parameters, and then how to get a return value. So we try to discuss all these points, right? And then we started using more number of classes. సో నార్మల్గా రెగ్యులర్గా మనకి కాలేజ్లో ఆర్ బయట క్లాసెస్లో చెప్పేటట్టు కాకుండా we focused more on the best practices here, right? Did we discuss about the best practices while writing the code? We discussed about better naming, how to write a good name, variable name aina, method name aina, and which case to be used. Pythonలో ఏ కేస్ వాడాలి, జావాలో ఆర్ కాట్లిన్లో ఏ కేస్ యూస్ చేయాలి, క్లాస్కి ఏది వాడాలి అండ్ మెథడ్స్కి ఏది వాడాలి. We identified that, right? And also we were able to see ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ చూసి అది వేరియబుల్ నేమా మెథడ్ నేమా, we were able to identify that, right? So these best practices will keep you in the top 1%. That is one of the primary thing, because ఒకసారి మీరు కాలేజ్ నుంచి దాటి once you enter corporate, these things are more powerful than just some basic on what to say writing some code. Output తెప్పించాలి అంటే there are many people who can do that, but people who actually build things in a systematic way, అంటే ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకునేలాగా కోడ్ రాయడము, దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఈజీగా ఉండేలా చేయడం, ఇలా ఎవరైతే చేస్తారో దే విల్ గో ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్స్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. అండ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ గో అండ్ టాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్, యూ విల్ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూ, రైట్? అండ్ దెన్ we started with object oriented programming. Object oriented programming lo we started with encapsulation. నార్మల్గా బయట అందరూ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏమనుకుంటారు, అండ్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఎన్క్యాప్సులేషన్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ క్లాస్. ఎనీ ఎంటిటీ which is like having a group of related things, we can consider it as an encapsulated entity. It can be a class, interface. Can we consider interface as an encapsulated entity? నిన్న చూసాం, రైట్? జావా అండ్ కాట్లిన్లో ఇంటర్ఫేస్. So when we use interface, is it an encapsulated entity? It is, because it is collecting a group of methods, related methods, not only బయటికి ఏదో some random methods కూడా కాదు, right? They are related methods. And then we went to inheritance. Inheritance లో we saw different types of inheritances, right? So when someone asks you like inheritance లో types ఏంటి అంటే, you should be able to tell what are the types and which is possible in which language. And ఒకవేళ like if someone asks you why multiple inheritance is not possible in Java, you should be able to tell that. So we discussed in those kind of deep thoughts, right? And ivanni kuda programming e kaadu, we discussed it theoretically and we applied it in programming also. And the best way to learn anything is to try it out. Multiple inheritance possible in Java or not అని ఎవరైనా అడిగారంటే just show them the code directly. Create 2 classes, ఆ రెండింటిని ఒక థర్డ్ క్లాస్లో ఇంపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. Just, and obviously it will show you an error, right? You can just show that error and say that multiple inheritance is not possible. So there are always ways where you can project it in a better way. So try to grab more knowledge on that aspect, because our aspect meeku chala valuable ga untundi. It's not just about telling some standard definition, textbook lo unna definition cheppadam ivi kaadu. Whenever you tell something, it should be from your personal knowledge. Even ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఐ డి నాట్ యూస్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ వెన్ ఐ వాస్ సేయింగ్ టు యూ గైస్. నాకు ఏదైతే తెలుసో, నేను ఏదైతే నేర్చుకున్నాను, నేను ఏదైతే అప్లై చేసి ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ సెడ్ ఫ్రమ్ దోస్ థింగ్స్. అందుకనే ఐఎమ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్, రైట్? అదే టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఎవరైనా జస్ట్ ఓన్లీ చదివి నేర్చుకుంటే ఈ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అవుతుందా? We have seen many concepts like that, right? It is very difficult. So no, don't just rely on textbooks. I'm not saying textbooks చదవద్దని చెప్పట్లేదు, చదవండి, but you should be able to apply that. ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా మీరు విన్నారు అంటే సరిపోదు, చదివారు అన్నా సరిపోదు, చేస్తేనే you can say that it is perfect for you, like you are able to write code on that. So always application is the key in programming. సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ లాగా ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అవ్వాలి అంటే you need to keep applying it regularly, every day. Whatever you want to try, you should be able to write code, you should be able to see whether it is working or not.
చాలా మంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోడింగ్ లైక్ రిటర్న్ టెస్ట్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు, రైట్? So whenever you have a written test, there are certain programs where they will say like plus ఇలా ఒక కాంప్లికేటెడ్ వాట్ ఇస్ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు. దీని అవుట్పుట్ ఏంటి అని ఎక్స్పెక్ట్ అడుగుతారు. నా ఇట్ ఈస్ దెర్ ఆర్ టూ వేస్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. వన్ ఈస్ అది చూసి డైరెక్ట్గా చెప్పడం, లేదా దాన్ని ట్రై చేయడం. ట్రై చేస్తే ఏంటి, అదొక్కటే కాదు, దాంతోపాటు యూ కెన్ ట్రై అవుట్ 3 different వేస్. సో దట్ వే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ వాట్ ఈస్ పాసిబుల్, వాట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది. You'll get to know those things, right? Ala we have seen like multiple things, multiple inheritance enduku achieve avadu java lo, and why even Kotlin doesn't support that. Alage Python, why is it supporting it? Python lo malli okala multiple inheritance support cheste, then how is it actually achieving this confusion problem, diamond problem ni ela solve chestundi using the sequence. So we got to know all those kind of things, right? And then we also like experimented with conditional statements. అంటే మన ఎగ్జిక్యూషన్ ఏ లైన్ తర్వాత ఏ లైన్కి వెళ్ళాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ అన్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్, అందులో ఏ లైన్ తర్వాత ఏ లైన్కి వెళ్తుంది. వీ ఈవెన్ ట్రైడ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, దాంట్లో మనం చెక్ చేసాం కూడా, నెక్స్ట్ ఏ లైన్కి వెళ్తుందని ప్రిడిక్ట్ చేయడము అండ్ దెన్ సీయింగ్ ద అవుట్పుట్. సో వెన్ యూ ట్రై దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యుల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. సో దెర్ ఆర్ 2 types of people in the world, guys, right now. One is a person who knows like 100 different things, and the second person is a person who knows 10 things but like expert at those 10 things. So these 2 people who will have more chances of getting into a better career, a person with 100 things, a person with 10 things in as an expert, who will have more scope. And in reality, like always, ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఉండాలి. యూ షుడ్ బి నోయింగ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్, యూ షుడ్ నో థింగ్స్, యూ డోంట్ నీడ్ టు బి ఎక్స్పర్ట్ ఎట్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ యూ షుడ్ బి ఎక్స్పర్ట్ ఎట్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఉంటేనే యూ క్యాన్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్ డేస్ లైక్ లాస్ట్ మేబీ అరౌండ్ 3 to 4 yearsలో ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ మీద దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్, రైట్? బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, దెర్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ almost like every full stack developer is facing. After 3 to 4 years, they don't know on which stream they have to go, because they are good at like 5 different things. And now next level ki vellali ante people are expecting like expertise at one thing at least. Our expertise lekapothe they are finding it very hard to go to the next level. So even if you are working as a full stack developer, you should find your interest in one thing and then with a specific you need to build your expertise. It's not that like you have make 100% time on that. You should not work on 20% and all. Okay, then with a 50% time spent cheyandi, migilina 50% you can divide it for the remaining 4 things, so that you will definitely have expertise in one thing at least, right? So we need that kind of knowledge. So whatever you are interested, try to gain more experience over there. Clear, guys, everyone? Now let's try to focus on the abstraction concept. ఇప్పుడు abstraction concept లో like we discussed it yesterday, interfaces అనుకున్నాము, అదే పైథాన్ అయితే ఏబిసి అనుకున్నాము, abstract base class. అలాగే జావాలో we also discussed about abstract classes and abstract methods, right? Now how are we going to apply these things? ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేస్తున్నాము అంటే how should we start working on those things? If we know that, like చాలా మంది ఫేస్ చేసే ఒక మేజర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. Can I tell you that major problem? You guys tell me whether it is really a problem or not. Whenever you are working on a project, a new project or something, people get stuck very, very early stages. Am I right? ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, whether it is a hobby project, mini project, main project, people get stuck within just like 20 or 30% of the work. And then they don't know how to proceed further. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వాలి అంటే there is one concept that will help you a lot. It is abstraction. So whenever you use abstraction properly in a project, దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నది చాలా చాలా సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది. అండ్ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నా కూడా when you are designing the system, there itself you will get to know that. Shall we try this in practical? రియాలిటీలో ఒకసారి ట్రై చేద్దామా, how to implement system design using abstraction. Now let me share my screen. So
Guys, I have opened google.com, right? ఒకవేళ if you have to implement this kind of application, Google లాంటి ఒక పేజ్ తయారు చేయాలి. How are we going to do that? Any ideas? ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి దీన్ని? First thing, should we start with code or should we start with behavior? Code తో స్టార్ట్ చేయాలా, బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోవడంలో స్టార్ట్ చేయాలా? Tell me guys, I'm waiting for your response. Which is better way? Should we start coding or should we start understanding the product first? Paperwork for understanding, right? Until you do paperwork or until you understand the behavior of the product, you should never start working on it. చాలా మంది చేసే ఒక బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఇదే. Whenever they see this, they assume that okay, we have to start with HTML. HTML లో డైరెక్ట్ గూగుల్ లోగో పెట్టడము అండ్ ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ లింక్స్ ఇవ్వడం ఇలా స్టార్ట్ చేస్తారు. బట్ అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే యు ఆర్ రెస్ట్రిక్టింగ్ సర్టన్ థింగ్స్. సో ఫస్ట్ ట్రై టు నో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. నౌ లెట్స్ సీ దీంట్లో అసలు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఫర్ విజిబిలిటీ. ఆన్ ద హెడర్ వీ హ్యావ్ 1 2 3 4 5 elements, right? And what are all these things? These are clickable elements, right? అంటే జీమెయిల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్, ఇమేజెస్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్. నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వన్, సర్చ్ ల్యాబ్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్. అలాగే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, గూగుల్ యాప్స్. ఈవెన్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్, రైట్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్ టిల్ హియర్? ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా దెర్ ఈస్ సర్టన్ యాక్షన్ డిపెండెంట్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద గూగుల్. ఈ లోగోకి ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్, ఎనీ యాక్షన్? దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చా మనము? క్యాన్ వి క్లిక్ ఆన్ దిస్ లోగో? దెర్ ఈస్ నథింగ్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ క్లిక్కబుల్ అండ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ గూగుల్ హోమ్ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో క్లిక్ చేయాల్సిన ఫంక్షనాలిటీ కూడా లేదు ఇది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ విజిబిలిటీ థింగ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎ సర్చ్ బార్. Search bar lo what do we have? Whenever you just click on it, it is showing a lot of things, right? And then if I type something, let's say I'll type Kotlin. What is happening? So there is a lot of behavior here. ఏ టెక్స్ట్ లేనప్పుడు it is showing something, ఏదైనా టెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు it is showing something. And then again here also you have multiple things. First 3 ఏమో different color లో ఉన్నాయి which are from history, right? And after 3 it is showing some other items which are commonly used items, right? And then we have Google search button and I am feeling lucky button. ఈ రెండు బటన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అన్నది కూడా we have to check it. And do we have any functionality for this clear button? Clear button కి ఏమైనా functionality ఉందా? Yes. So when you click on this, it will clear everything, right? And then we have a search by voice button, and then we have a search by image button, right? We have 2 buttons. Alage ikkada there are language buttons, language links basically, where you can actually search in different languages. Next, alage we have footer where we have multiple links. Now, if you want to start this particular kind of web page or like a mobile application or anything, how should we start working on this? And how many people can work on this simultaneously? ఎంతమంది వర్క్ చేయొచ్చు ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ మీద చెప్పండి? How many people can work on this particular screen simultaneously? Let's say if there are 3 people, okay? Let's assume. Now, how are they going to work together on this particular project? How can we do that? Tell me. So this is where we are going to discuss about abstraction and we are also going to discuss about the design. Now, let us take this first full page completely. Divide this into 3 parts. One is header, the other one is footer, and the other one is body. Okay, is that okay?
Now, should we keep all these three things in one file or should we keep them in different files? The three parts, header, body, footer, should we keep them in one file or different files? Which is better? One file or three files? It is better to put in three files. And what is the reason? మీరు త్రీ ఫైల్స్లో పెడితే ప్రతి ఒక్క ఫైల్ చిన్నగా ఉంటుంది అండ్ త్రీ పీపుల్ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ సైమల్టేనియస్లీ, రైట్? One person can work on this one and second person can work on body, third person can work on footer, right? Let's assume header work is completed. What will the first person do now? He can come to body and then he can also work on body together, right? Now ila cheyali ante we are actually doing a kind of abstraction here. First em chesamu, total ga page ne we have divided it into three parts: header, body and then footer. Now antena దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్ గా డివైడ్ చేయొచ్చా? If you see here, header lo only just links unnai, which is fine, but footer lo is it the same? Footer lo left side మనకు కొన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ కొన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి, అండ్ అలాగే we have a country name also. It looks fairly simple. So even this one also, one file is enough, right? Now coming to body. Body lo, like, is it small work or is it big work? Tell me guys, body lo na work edaithe undo, is it small or big? You have one logo, you have one search bar with two buttons, and when you click on this, something is being visible, and when you type something, again you are seeing something else, right? And then you have two buttons, you have languages offered, all these things are there in one particular page. What should we do? So try to create like a multiple levels over here also. Body ni kuda just try to divide it. First one enti just logo thing, and then search, and then the actions, and one more thing is languages, right? If you can divide it this way. Now if let's assume header work complete అయిపోయింది and there are two people in body, how should they divide work now? One person can work on this one person can work on this one, right? Still there are multiple pages, multiple classes, multiple files basically, so you get to work on different levels easily. Am I right? Now how to do that work and how to connect all these parts, those things will come into picture when we work with abstraction. Abstraction focuses more on what should be done. It doesn't care like how it is being done. Abstraction ante ade kada, hiding the implementation, right? Abstraction focuses more on what is it. It's not about how adi ela implement chestunnaru annadi, it doesn't matter. For example, what is the output for this? 20 into 20. I'm asking you this question now, you guys can answer me. What is the answer? Okay, Geeta says 400. Any other answer? Now దీనికి ఆన్సర్ రావాలంటే there are different ways. Answer might be same, but the way how we think might be different. Some people might say like they have learned 20 tables, so 20 into 20 అంటే అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉండొచ్చు. Some people might say that 10 into 10 చేసి తర్వాత 2తో మల్టిప్లై చేయడము. There are different ways of doing it, right? And some people might actually do a normal multiplication, something like this also. But finally what is the output? Output remains same, అది ఏ వేలో చేసినా కూడా, right? Now can we consider this as abstraction? We are just focusing on the output, we are not focusing on how it is being calculated, right? Same thing happens with our system also. So now when we wanted to build a particular system, how should we start with it? Let's go and build it now.
సేమ్ ఈ గూగుల్ పేజ్ని ఒకవేళ మనం సిస్టమ్ లాగా బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీ టెక్నాలజీ, డజంట్ మ్యాటర్. లైక్ అది జావా స్క్రిప్ట్ అయి ఉండొచ్చు, హెచ్టిఎంఎల్ అయి ఉండొచ్చు, like Java, Python, Kotlin, any technology. This concept will remain same. Yeah. So let me just create a new package which says Google. Okay. Now, first I'll create one interface. Let's say, let me call the interface as Google page. Is that okay? Now, Google page lo ఏమేమి ఉండాలి? In Google, we have three different things, right? Okati header, inkokati body, and the other one is footer. So now you can just write methods for that. Then ever implement chestaru, ela chestaru, we don't need to care about it. So just try to create methods for that. Create header. You can return void. And then create body. Create footer. So now, whoever is implementing these methods, they'll just have to call a respective classes. Now, header kavali. Header ela create cheyali. Just create another interface. Header. Header lo emem untayi. Now, let's go and see what all actions should be there in header. ఇప్పుడు హెడర్లో ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ టోటల్గా మనం ఈ ఐటమ్స్ అన్ని చూపించడానికి వి నీడ్ సమ్ కోడ్, రైట్? షో లింక్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో విల్ రైట్ వన్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ షో లింక్స్. డన్. నెక్స్ట్, ఒక్కొక్క లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరగాలి దానికి కూడా మనకు కోడ్ రావాలి, రైట్? సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లింక్? whenever you click on Gmail icon, it should do certain thing. Adi enti anadi we don't know, because abstraction doesn't care about how, right? It will just focus on what should happen. So idi click chesinappudu edaina jaragadanniki, it is like something should happen on some event, right? So I'll just create one method for that. Void on Gmail click. Is that okay? Now when you read this method, what does it say? జీమెయిల్ అనే ఒక లింక్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి అన్నది పర్టికులర్ మెథడ్లో ఉంటుంది, రైట్? నౌ ఐ వాంట్ ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? యూ కెన్ సీ ఇమేజెస్. సో వాట్ షుడ్ వి డూ? వాయిడ్ ఆన్ ఇమేజెస్ క్లిక్. సో బేసికల్లీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో మనకి కనిపించే ఐటమ్స్లో ప్రతి ఒక్క ఐటమ్కి వీఆర్ రైటింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ. ఏం జరగాలి అనేది మాత్రమే రాస్తున్నాం. ఎలా జరగాలి అనేది వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఇట్ యెట్, బికాజ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ డజంట్ కేర్ అబౌట్ దాట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం రావాలి మీరే చెప్పండి. ఇమేజెస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెర్చ్ ల్యాబ్స్. వాట్ షుడ్ వి డూ? వాట్ షుడ్ బి ద మెథడ్ టు హ్యాండిల్ క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్ ల్యాబ్స్? ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ సెర్చ్ ల్యాబ్స్ క్లిక్. డన్. నెక్స్ట్ we have on Google Apps click. So just create it. Void on Google Apps click. సో ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది అండ్ ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు? డు వి నో దట్ టిల్ నౌ? ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసే ఈ మెథడ్స్ ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు ఏంటి అన్నది వి డోంట్ నో, రైట్? అండ్ వి డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ టు నో, బికాస్ యూఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ ఎ సిస్టమ్ డిజైన్. అది ఎవరు కాల్ చేస్తారు అనేది అవసరం లేదు. అక్కడ ఏం ఉంటుంది అనేది మాత్రమే మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎవరు కాల్ చేస్తారు అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ యూ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్. And what is the next one? It's a Google account. So just create another one. Void on Google account click. Charger. Yeah, we have created this also. Now header lo unna prati function ki like oka method create ayipindi ka ikkada. Now if you see, if I ask you
ఇమేజెస్ అనేది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి అంటే, డూ యూ గైస్ నో ఎక్కడ రాయాలి దాని కోడ్? ఇమేజెస్ని క్లిక్ చేస్తే సంథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్, రైట్? ఆ కోడ్ నేను ఎక్కడ రాయాలి? డూ యూ నో దట్ నా? ఇమేజెస్ అనే లింక్ క్లిక్ చేస్తే వేర్ షుడ్ ఇట్ గో? విచ్ లైన్ షుడ్ ఇట్ గో? It should go to any class that implements this header. సో ఈ హెడర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు ఆన్ ఇమేజెస్ క్లిక్ అనే దగ్గర ఇట్ విల్ గో డైరెక్ట్లీ, రైట్? సో మీరు ఆ మెథడ్ ఒకటి చూసుకుంటే చాలు. దాన్ని ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది, దోస్ ఆర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ థింగ్స్ దట్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు సిస్టమ్ డిజైన్. నెక్స్ట్ హెడర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాడీకి అండ్ ఫూటర్కి కూడా చేయాలి. హౌ టు డూ దట్? క్రియేట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ బాడీ. Similarly, create an interface for footer. Right? Next, body lo how many parts do we have? You have seen here, right? Manam dani 4 different parts ga divide chesam. So you can simply say ee 4 parts ki మీరు separate ga create chesukochu. Again, void create first enti logo, and then next one is create search bar, right? Next, create actions, and then language links. So body will just only care about these 4 parts. ఈ 4 parts ఎవరెవరు చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు అనేది we are not worried about right now, right? అలాగే ఫూటర్లో కూడా there are few parts. And now let's say మనం ఒకవేళ search bar ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. So create a separate interface for search bar. Search bar అనండి లేదా search component అనండి, you can give any functionality. Now if you are implementing search bar, how should we do that? Search bar functionality ఏంటి చూడండి, ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ. First thing, whenever there is a focus on search bar, something is happening, right? So ఇది ఒక functionality, is it? You have to write a method for that. ప్రతి behavior కి you have to write a method. Void on focus. What should we do? Next, when you type something should happen, right? So and ikkada inkokati observe cheyandi, whenever I type something ante text change aina pratisari something is happening, right? Every moment, like every time whatever I do, there is some change that is happening, which means text change ainappudu jarugutundi. It's not only about when you enter text, right? Remove chesina kuda it is happening, which means whenever there is a change in text. So can we write a method for that? Void on search text change, and text change ainappudu we are also taking that input, right? So that will be a string text. So text change ainappudu em cheyali annadu kuda we know where to write the code. Next, ikkada we have a cancel button or clear button. When you click on this, something should happen, right? So we need to write code for that also. Void on clear click. And if you just remove these things, what is happening? Cancel button is even getting off. Ante cancel button konisalu kanapadali, konisalu kanapadakudadu. What should we do? Even then visibility ki kuda manaki implementation kavali, right? So write a method for that. Show cancel button. Void inkokati hide cancel button. Right? Next, inka em unnai, we have search by voice icon. Idi click chesinappudu em jaragali, right? So create a function for that also. Void on search and click. Search voice click. Inka we have a Google Lens icon also, search by image. So let's give that also. Void on
search by image click. Now if you see only search లోనే మనకి ఇన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ వచ్చాయి. అదే మనం బాడీ మొత్తం ఒకే దగ్గర పెడితే నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి తక్కువ ఉంటాయి. అప్పుడు ఓన్లీ సెర్చ్ లోనే వీ హ్యావ్ గాట్ లైక్ అరౌండ్ నియర్లీ 7 మెథడ్స్, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ బాడీలో మనకు అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి, లోగోకి ఒక మెథడ్ వస్తుంది, సెర్చ్ బార్లో ఇవన్నీ వచ్చాయి. అండ్ అగైన్ ఇన్ క్రియేట్ యాక్షన్స్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్, రైట్? అలాగే ఫర్ లాంగ్వేజెస్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? హూ ఎవర్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సెర్చ్ బార్, they will clearly know what to do at each and every level. Let's say now I wanted to create this search bar functionality. What should I do? Just create a new class. Let's say Google search bar. Okay. And what should we do here? Simply implement search bar. That's it. And then you have to implement all the methods. Methods are predefined. Now you know what to do in each and every method. మీ బిహేవియర్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా ఇక్కడ కవర్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్యాన్సిల్ బటన్, వాట్ షుడ్ హ్యాపన్? డూ వి నో దట్? ఎస్, వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ క్యాన్సిల్ బటన్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్. అండ్ వాట్ షుడ్ వి డూ హియర్? we have to check whether the text is empty or not. And then if it is not empty, we have to make it empty, and then we have to hide some things, right? So we can write our own logic here. Check if text is empty. If it is empty, what should we do? Hide the method. Else show method, right? So every time whenever there is a change, we are actually trying to do this kind of functionality, right? So clear button click chesina ventane we'll check whether text is empty or not. If it is empty, we'll do something. If it is not empty, we have to make it empty. Else make it empty, and then you can do your own functionality, right? So this way you can actually get to know like మీరు ఏ టాస్క్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ టాస్క్ సంబంధించి ఒకటే మెథడ్ ఉంటుంది, and it will be much simpler. Otherwise what happens is you'll have too much of code in one method and you don't know what to change. Is it clear, guys, everyone? And with this approach, what are we trying to do? We are creating the design first. First మనము డిజైన్ తయారు చేసి టోటల్ ప్రతి స్క్రీన్ కి ప్రతి కాంపోనెంట్ కి. This might take some extra time, but is it saving your time? ఇదంతా చేయడానికి మనకు కాస్త ఎక్స్ట్రా టైం పట్టచ్చు, లైక్ ఇనిషియల్ డిజైనింగ్. బట్ విల్ ఇట్ సేవ్ యువర్ టైం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్? చాలా మంది లైక్ ప్రాజెక్ట్స్లో స్టక్ అవ్వడానికి కూడా రీజన్ ఇదే. దే డోంట్ స్టార్ట్ విత్ దిస్. హౌ డు దే స్టార్ట్ విత్ ప్రాజెక్ట్స్? యూజ్ ఆన్లైన్, యూజ్ ChatGPT, existing projects, get them and try to make it work. When you try to make something work just for output sake, obviously దాంట్లో కాన్సెప్ట్ మీకు క్లారిటీ రాదు, రైట్? And I can give you one more example. Recently I spoke to one of the students. So she actually said that many people attended an interview, and whatever the mini projects they have, they were not able to explain them clearly, and then they did not succeed in the interviews. Do you think this is reality? This is happening almost across all the colleges. Yes. And are you guys facing this kind of problem, or you or your seniors, anyone? So they, in case ilanti problems మీరు avoid cheyali anukunte, if you want to avoid these kind of problems, you should start with design. You should focus on abstraction. Focus on what, not on how. ఎలా చేయాలి అనే తర్వాత సంగతి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అనేది క్లారిటీ కావాలి, రైట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ వాట్ టు బి డన్, దెన్ యూ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ లైక్ హౌ ఇట్ కెన్ బి డన్. అది ఫిగర్ అవుట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. ChatGPT ఉంది, Google Gemini ఉంది, ఆన్లైన్లో దెర్ ఆర్ మెనీ రిసోర్సెస్. బట్ ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్. If you start with abstraction, your like what you say, success ratio of project will be much higher. Instead of getting stuck at 20 or 25%, you might get stuck at 90 or 95%, which is much better, right? అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఎవరైనా హెల్ప్ అడిగినా కూడా it will be easier for them to understand and fix them, right? And I'll tell you one more example.
many people came to us and they asked they're having some small problems. And a small problems ఏంటో తెలుసా? When they build some application, web application or mobile application, ఇక్కడ ఉన్న డేటా డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వట్లేదు. డూ యూ థింక్ దిస్ ఈస్ అ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్? నేను నా అప్లికేషన్లో వెబ్సైట్ కానీ లేదా మొబైల్ అప్లికేషన్లో కానీ ఎంటర్ చేసిన డేటా ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్. అండ్ ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ జస్ట్ ఇది ఫిక్స్ చేస్తే చాలా, ఇంకేం అవసరం లేదు అన్నారు చాలా మంది. ఐ స్పోక్ లిటరల్లీ లైక్ సమ్ 10 of people. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేశారు. బట్ డూ యూ రియల్లీ థింక్ దట్ ఈస్ అ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్? And the sad part is they are not even understanding how data will flow from client to server. Database ఎక్కడ ఉంటుంది, దానికి ఎలా పంపించాలి అనేది కూడా they are not understanding. They are focusing on output. When you focus on output, మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, రెజ్యూమ్లో ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ వీ రియల్లీ లుక్ ఎట్, రైట్? రెజ్యూమ్లో మీరు ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసేదే వెన్ యూ గో ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్. అది లేదు అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ టు జస్ట్ గెట్ సమ్ అవుట్పుట్, రైట్? అండ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, మీకు అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా అన్నది ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు చూడరు కూడా, రైట్? దే జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేయకూడదు అనుకుంటే స్టార్ట్ విత్ అబ్స్ట్రాక్షన్, ఫోకస్ ఆన్ వాట్, ఫోకస్ ఆన్ ఈచ్ లెవెల్, స్మాల్ లెవెల్. మీరు ఎవరినైనా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారన్నా కూడా యూ షుడ్ ట్రై టు గివ్ లైక్ మేక్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పే ప్రాబ్లం లైక్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సేవ్ డేటా ఇన్ డేటాబేస్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ నో వన్ కెన్ సాల్వ్ దట్ in half an hour or 1 hour. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? యూ షుడ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ మోర్ స్పెసిఫిక్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ మై మొబైల్ అప్లికేషన్ విత్ డేటాబేస్ అంటే యూఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద కనెక్షన్ స్ట్రీమ్. అంటే డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవ్వడం మాత్రమే ప్రాబ్లం ఉంది. దాట్ క్యాన్ బి సాల్వ్డ్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 hour ఆర్ మేబీ 2 hours. అలాగే లేదా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్, ఒక దగ్గర డేటా సేవ్ అవుతుంది, ఇంకో దగ్గర డేటా సేవ్ అవ్వట్లేదు, which means there is some minor issue. Alantivi you can ask. So ala first try to understand what to ask, what not to ask. ఏదైనా ఒకటి అడగాలి అంటే ఎవరినైనా కానీ లైక్ ఎక్స్పర్ట్స్ని ఆర్ సీనియర్స్ని యూ నీడ్ టు డూ యువర్ రీసెర్చ్. రీసెర్చ్ అంటే జస్ట్ చాట్‌జిపిటిలో నాకు ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు అని కాదు. ఫోకస్ ఆన్ ద క్లారిటీ, ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ దట్ విత్ హై కాన్ఫిడెన్స్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు చెప్పారనుకోండి, నాకు ఇఫ్ యూ సే ఆన్ క్లియర్ క్లిక్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ అని చెప్పారనుకోండి, పీపుల్ విల్ హ్యావ్ మచ్ బెటర్ క్లారిటీ. దాంట్లో ఏంటి, ఎయిదర్ ఈ మెథడ్ లోపల ఫంక్షనాలిటీ రాంగ్ ఉంది, లేదా యూఆర్ నాట్ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్ ప్రాపర్లీ. దిస్ ఆర్ ఓన్లీ 2 occurrences. మీకు ఇంకా థర్డ్ ఛాన్స్ రాదు. ఇంకా అలా కాకుండా అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అన్నారు అనుకోండి, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ వీ నీడ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ డిజైన్ అండ్ వీ నీడ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ద మెథడ్ నేమ్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ప్రతి మెథడ్ నేమ్ కూడా చూడండి. ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ లేదా దీనికి మళ్ళీ మనం కమెంట్స్ యాడ్ చేయాలా? డూ యూ నీడ్ టు రైట్ కమెంట్స్ ఓవర్ హియర్? We don't need any comments for this, right? This is already simple and easy to understand. And ఇలాంటి మీకు ప్రాక్టీస్ కావాలి అంటే యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ టేక్ ఎనీ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఏ వెబ్ అప్లికేషన్. ఒక పేజ్ తీసుకోండి, ఆ పేజ్ని మీరు ఇలా ఎన్ని టైప్స్ డివైడ్ చేయగలుగుతారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్ దిస్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ హౌ టు డివైడ్ దిస్ ఇంటూ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్. ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ మనకి ఎంత చిన్నగా ఉంటే అంత బెటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ సెర్చ్ ఇస్ బిగ్గర్, డివైడ్ ఇట్ ఈవెన్ ఫర్దర్ అగైన్. సెర్చ్ ఇంకా పెద్దగా ఉంది అనుకుంటే ఒకటేమో సెర్చ్ టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయండి, ఇంకొకటేమో సెర్చ్ రిజల్ట్స్ క్రియేట్ చేయండి. సో దట్ వే యువర్ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ యువర్ కాంపోనెంట్స్ విల్ బికమ్ మచ్ స్మాలర్. ఒకరు టెక్స్ట్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు, ఒకరు రిజల్ట్స్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు, అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ ఇంటిగ్రేట్ దెమ్ టుగెదర్, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫాలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ వేర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్, బేసిక్గా every component is having multiple sub components and ivanni work cheskuntu group cheskuntu you are just building up the whole project, right? And then when you are working with header, you don't need to worry about body or footer, right? We focus only on header మీద మాత్రమే ఉంటుంది. హెడర్ ఎలా కనిపించాలి, అందులో టెక్స్ట్ ఎలా ఉండాలి, దాని స్టైలింగ్ ఎలా ఉండాలి, దాని లింక్స్ ఎలా వర్క్ అవ్వాలి, that's it. When you are working with search results, you'll focus only on the results. You'll not focus on anything else. So here, if you see, we are following something called SRP.
single responsibility principle. So next week we are going to discuss a few very important and like a game changing concepts actually, and the concepts are actually called as SOLID. These are 5 different principles. ఎస్ అంటే సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అలాగే ఓకే ఒక డెఫినేషన్ ఉంది, ఎల్ సంథింగ్, ఐ సంథింగ్, డి సంథింగ్. ఈ 5 బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మనం ఫాలో అయితే మన సిస్టమ్, మన బిల్డ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ స్టేబుల్ అండ్ స్కేలబుల్ ఆల్సో. ఒకరితో ఒకరికి డిపెండెన్సీ లేకుండా హౌ క్యాన్ బి బిల్డ్ అ బెటర్ సాఫ్ట్వేర్. ఈవెన్ 100 people కలిసి వర్క్ చేసినా కూడా there won't be any like what you say major challenges when you follow these principles. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఎస్ అంటే ఏంటి? సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్. అంటే ఏంటి? ఒక క్లాస్ ఒకదాని మీదే ఫోకస్ చేయాలి, ఒక మెథడ్ ఒకదాని మీదే ఫోకస్ చేయాలి, అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ టు చేంజ్. అది ఏంటి, అది ఎలా చేయాలి, దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ టు నో ఈజీలీ వెన్ వి డిస్కస్ దీస్ డీటెయిల్స్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? If you want just the full forms, I'll just tell you. S antenemo single responsibility principle. O antenemo open closed principle. And L ante it is a name actually, Liskov's substitution principle. And I ante interface segregation. Interface ante manam ippudu discuss chestunnadi actually. మనం చేస్తున్న దాంట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, మనం వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ టూ మెనీ ఇంటర్ఫేసెస్, రైట్? అండ్ దెన్ ప్రతి ఇంటర్ఫేస్లో స్మాల్ పార్ట్సే ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ. ఇంటర్ఫేసెస్ని ఎంత సింపుల్గా, ఎంత స్మాల్గా పెడితే అంత బెటర్. దట్ వన్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ డిపెండెన్సీ ఇన్వర్షన్. దీస్ ఆర్ 5 different ప్రిన్సిపల్స్. ఈ 5 ప్రిన్సిపల్స్ మీకు తెలిస్తే, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అప్లై ఇట్ ఇన్ యువర్ కోడ్ విల్ లుక్ మచ్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ just this, knowing this itself will keep you in top 1% people. Students to చాలా మందికి తెలియదు. ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కార్పొరేట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళలో కూడా హార్డ్లీ like 2 or 3% పీపుల్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది. పీపుల్ హూ ఫోకస్ ఆన్ ద క్వాలిటీ, పీపుల్ హూ ఫోకస్ ఆన్ గుడ్ క్వాలిటీ కోడ్. అలాంటిది మీకు తెలిసింది అనుకోండి, విల్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ నోయింగ్ సంథింగ్, ఇట్స్ అబౌట్ అప్లయింగ్ సంథింగ్, అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ డెప్త్, రైట్? సో మనం ఈ వీక్లో oops కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాము. దెర్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ పాలిమార్ఫిజం. పాలిమార్ఫిజం నెక్స్ట్ వీక్లో వి విల్ కవర్ ఇట్. అండ్ విత్ పాలిమార్ఫిజం మనం నెక్స్ట్ వీక్లో మన అప్లికేషన్, ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్కి వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ఆల్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్, సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో లైక్ వాట్ ఈస్ సాలిడ్ అండ్ కొద్దిగా ఐడియా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ లిటిల్ బిట్. Just knowing this will give you a very huge benefit. And when you talk these kind of technical terms with your friends or your like faculty and all, that will show what kind of knowledge you have on programming and technology. Programming and technology ante just not knowing about particular what is like syntax and all. It's more about how to build a software and how to build it more stable and scalable softwares. Avi cheyadaniki this is a fundamental concept. Clear guys everyone? So this is how we can actually build a better software. In abstraction manam ninna chusam, right? Abstraction lo like are we able to make a good what is it like design using abstraction? We did not create a variable, we did not create a method directly, implementation or anything. We just did design. మనం ఒక హౌస్ క్రియేట్ చేసే ముందు we do a floor planning and all, right? That is nothing but this, and it's like a prototype basically. And let me give you another scenario. How many of you have seen movies where some kind of hijack happens or some kind of like a terrorist attack happens? Chusara ilanti movies evena? Or is any army operation or leda police operation lanti jariginappudu first thing what will they ask? They'll ask for a blueprint, right? They will ask for a blueprint of a particular building so that they'll get to know daniki entrance ekkada nunchi undi, exit ekkada nunchi undi, and what are the different possibilities, evi strong areas, evi weak areas. That is nothing but our system design, the user like interfaces, the abstract classes,
Just based on this particular design, you will be able to understand the entire system. Clear, guys? So ala system design another anta important. And system design ki which concept is more important? Encapsulation, inheritance, abstraction, or polymorphism? Type it in the chat box. Which is more important for system design? ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ డిజైన్ చేయాలంటే విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? విచ్ కాన్సెప్ట్? విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? Yes, it is abstraction, because abstraction will focus on what, not on how, right? Even same thing happens in Blueprint also, right? Blueprint will just tell you where the walls are, what is the width of a wall or exit and all. It doesn't tell you whether those are cement bricks or red bricks, right? It doesn't tell you whether it is constructed of which material and all. అలాగే సిస్టమ్ డిజైన్ కూడా అంతే, ఏం చేయాలనేది మాత్రమే మీకు డిసైడ్ చేస్తుంది, అండ్ దట్ విల్ గివ్ యూ క్లియర్ డైరెక్షన్ ఆన్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఫర్దర్. And we create multiple classes, multiple interfaces, so that even if 5 people or 10 people working together, you can still build a project easily. Otherwise, what happens? Everyone works on single file, and then finally that gets collapsed within a week or 2 weeks. 2-3 weeks అయ్యేసరికి everyone will get stuck. నేను ఒక చేంజ్ చేశాను, like other person removed it, లేదా they made some changes, I removed it unknowingly. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. కైండ్ ఆఫ్ బ్లేమ్ గేమ్ బేసికల్లీ. అలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే జస్ట్ ఫాలో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీ like so far on abstraction or how to do these kind of things? Shall we do for a small another mobile application, a small screen? Try just to them, just we'll discuss it. We don't even need to write the code, we can just discuss it. సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలా అనిపించింది అంటే యూ కెన్ సింప్లీ గో టు గూగుల్ ప్లే స్టోర్, and search for any mobile application. Let's say maybe I can search for WhatsApp, and then oka screen తీసుకోండి. If you see this screen, can we create this kind of interface for this particular screen? First, we can see at the top we have a header. Header lo ఏవేవి ఉన్నాయి? One is to show all the icons and all, right? And then we have WhatsApp ని క్లిక్ చేస్తారా ఎవరైనా? ఇక్కడ WhatsApp ని క్లిక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా? Will it do anything? It doesn't do anything. So you don't need a click action there. On camera, click. On search, click. On more, click. And then we have another one, which is the categories basically. Whether like all are unread groups, you can decide this as a one component. Alage messages and you can put one component, and after that we can put another component for this one, which is a new message. On new message, click. And to show all these things you need a method, which is show messages, right? So this way we can create our own interface. Next, take any other application similarly, like let's say let's go to photo gallery. You can randomly pick any application and see. Now for example, if you have to do it for this enter password screen, how will it be? Do we need multiple components for this? ఈ స్క్రీన్ చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉందా, సింపుల్గా ఉందా? Is it simple or complex? The enter password screen. It doesn't have too many like components, right? పైన ఇక్కడ హెడర్ ఉంది, మధ్యలో పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి సంథింగ్ ఉంది, అండ్ ఫూటర్ ఉంది. సో జస్ట్ దీస్ 3 components, those are enough. And middle component lo what will be the actions? So whenever you click on number 1, on 1 click, on 2 click, on 3 click. So this way you will just write methods for all each and every button. You will get to know where to add what functionality. And then you have forgot password. On forgot password, click. So you're just writing some methods based on user behavior. మనకు అక్కడ కనిపించేదాన్ని బట్టి we are just showing, right? Is it easy or is it difficult? We are not writing like అది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి అని కూడా రాయట్లేదు. We are just saying that there is a method,
which will be called when you click on something. Who is calling it? We don't know. అవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి? When we start implementing it, right? So that way it becomes much easier for us to write smaller methods and call those methods whenever it is necessary. We don't need to focus on like how to call, when to call, who is calling. We don't need to focus on those things at all. System design, it's more of like what exactly it is. Clear, guys, everyone? So you can just try to practice it. If you want, you can watch this video once again, and like yesterday's video and today's video, try to watch it together once again, and then try to practice it, whatever we are trying to do. Because if you don't practice it, you'll forget it just within a couple of days. Because programming and AV kuda, like programming concepts, like almost every concept, if you don't practice, you don't remember for longer duration. I think you'll practice chesare anukondi, you will remember it for at least 10 years minimum. Easy ga gurtuntundi meeku. Even if you forget, you will be able to recollect it easily. It doesn't take much time for you to do that. So yeah, guys, if you have any questions, you can ask me now. And are you guys excited to discuss about solid principles in the next week? That one powerful, what you say, like mana Puranas, they call it as like a Brahmastra and all, right? This is more powerful than Brahmastra. If you have this one astra, you can happily crack any interview. Many times, even I have seen people who like doesn't do well in coding. If they are good at these things, still they'll be able to get selected. So this is a kind of thing where chala work మీరు వింటూ ఉంటారు, right? Like ఈ కాలేజ్లో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి దే గోట్ లైక్ 40 lakhs ప్యాకేజ్, 50-60 lakhs అండ్ ఆల్. అలాంటివి రావాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పవర్ఫుల్ వెపన్స్. ప్రతి ఒక్కరికి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి గైస్. ఎవ్రీవన్ వాంటెడ్ టు అచీవ్ టాప్ లెవెల్ థింగ్, బట్ అది అచీవ్ చేయాలంటే కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, కావాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉంటుందో, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ దట్ విత్ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్. సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్ వినే వాళ్ళకి ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది, అప్లై చేసే వాళ్ళకి ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఆన్ విచ్ సైడ్ యూ వాంటెడ్ టు బీ దర్. టాప్ 1%లోకి వెళ్ళాలా ఆర్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ 99%. వెన్ యూ హ్యావ్ అ ఛాన్స్, డెఫినెట్లీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. And in order to understand solid principles in depth, try to practice everything whatever we have discussed so far in last 3 weeks. And I'm very happy to say that, guys, like 3 weeks మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఈ సెషన్స్ కంప్లీట్ చేశారు అంటే, కన్సిస్టెంట్గా కంప్లీట్ చేశారు అంటే, which means you are already at a very, very good shape, very good level. Many people will not be able to do that because right now the attention span of people is very, very less. But మీరు కన్సిస్టెంట్గా 3 weeks ఇది కంప్లీట్ చేయగలిగారు అంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ అ టాప్ లెవెల్. అండ్ టాప్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ డూయింగ్ దట్ అండ్ దెన్ గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. విల్ యూ బీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్, గైస్, ఎవ్రీవన్? సో నెక్స్ట్ వీకెండ్కి వీ విల్ సీ హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ విత్ సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఐఎమ్ షూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో నౌ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రైట్ నౌ. Now we'll move forward and we'll try to learn a little bit more. We'll try to learn what is it, like a few advanced topics also. So that's it for today, guys. If you have any questions, you can ask me. Yes. And on Monday we have a new challenge also, guys. So there will be a surprise for that challenge as well. So try to practice. In case ఒకవేళ ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే ఈ వీడియోస్, లైక్ ఇన్ లాస్ట్ 3 weeks ఏవైనా సెషన్స్, జస్ట్ ట్రై టు వాచ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దెమ్. ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ దెమ్, నెక్స్ట్ 1 week is going to be like a golden period for you guys, because you will never learn these kind of concepts anywhere again. Yeah, at least ఒకవేళ ఎవరికైనా, if you don't have time, go through the summary mails, try to see and try to just go through the what is it, like the platform topics. That will give you some basic idea, but try to spend good amount of time. Your time దీన్ని స్పెండ్ చేశారు అంటే your future is going to be very, very bright. Cool. Any other questions, guys? Anyone? Okay. Thank you so much, everyone. We have completed successfully 3 weeks. We have 2 more weeks, and 2 weeks are going to be very, very crucial. So
try to make sure everyone attends the session and then get full benefit from here. Okay, guys. Thank you so much. Let's meet on Monday. Thank you.